que le tiene preparado el gobierno. Desde 1895, fecha del testamento de Alfredo Nobel, el inventor de la dinamita, hasta el momento, el premio de la paz lo han recibido 85 personas e instituciones, de las cuales el presidente Arias es la última. Es un premio que se otorga como reconocimiento a los esfuerzos de paz que realizan distintos ciudadanos y organizaciones en el mundo. El presidente fue recibido por los miembros de la junta directiva que se encargan del otorgamiento del galardón. Ellos le explicaron al presidente quiénes fueron los primeros galardonados y entre los últimos algunas de las figuras más destacadas, como la Madre Teresa, como Henry Kissinger, Lech Walesa, el líder sindical polaco, Menachem Begin y Anwar Sadat, por la negociación de la paz en el Medio Oriente, y finalmente Alfredo Pérez Esquivel, el pacifista argentino. El presidente recibió el cheque con la dotación del premio y anunció a los miembros de la junta directiva del Instituto Nobel que con ese dinero se iba a crear una fundación en Costa Rica con el propósito de prestar auxilio a los sectores más necesitados de ese país. En su discurso de presentación del Premio Nobel de la Paz, el señor Egil Ardvik, presidente del Comité del Parlamento noruego, dijo: con toda seguridad no es ninguna casualidad que precisamente sea el presidente de Costa Rica quien haya sido el protagonista principal en el trabajo por la paz en América Central. El país es, por muchas razones, un rincón de paz en una zona que desgraciadamente ha sido poco pacífica. Aunque el país evidentemente cuenta con una policía para vigilar sus fronteras, se sigue hoy sin milicia, en el sentido más tradicional de la palabra. Se dice también que los dos productos principales de Costa Rica son el buen café y los hombres honrados. Ciertamente un tipo de producción encomiable. Es fácil entender por qué el plan de paz centroamericano es en tan alto grado fundamentado en la relación entre paz y democracia. La paz se logra si la democracia se logra. La concesión del Premio de la Paz casi siempre tendrá un doble propósito, y es posiblemente que sea esto particularmente así este año. El premio Oscar Arias es un reconocimiento por un resultado que ya se consiguió, por un plan de paz, pero el premio apunta también hacia el futuro y quiere ser un apoyo moral para la labor de pacificación que el plan supone. Oscar Arias se encuentra en la primera fila entre los luchadores.
Su nombre es hoy en día símbolo de la unidad entre los que están trabajando por una paz aferrada a la voluntad popular y el respeto a los derechos humanos. Es la esperanza del Comité para el Premio Nobel que el Premio de la Paz en alguna medida contribuya a que Oscar Arias tenga éxito con aquella obra de paz que ahora se va a erigir para los pueblos de América Central, fatigados ya de tanta guerra. When you decided to honor me with this prize, you decided to honor a country of peace. You decided to honor Costa Rica. When in this year, 1987, you carried out the will of Alfred D. Nobel to encourage peace efforts in the world, you decided to encourage the efforts to secure peace in Central America. I am very grateful for the recognition of our search for peace. We are all grateful in our Central America. Nobody knows better than the honorable members of this committee that this prize is assigned to let the world know that you want to foster the Central American Peace Initiative. With your decision, you are enhancing the possibilities of success. You are declaring how well you know the search for peace can never end, and how it is a permanent cause, always in need of true support from real friends, from people with courage to promote change in favor of peace, even against all odds. Peace is not a matter of prizes or trophies. It is not the product of a victory or command. It has no finishing line, no final deadline, no mixed definition of achievement. Peace is a never-ending process, the work of many decisions by many people in many countries. It is an attitude, a way of life, a way of solving problems and resolving conflicts. It cannot be forced on the smallest nation or enforced by the largest. It cannot ignore our differences or overlook our common interests. It requires us to work and live together. This is not only a matter of noble words and Nobel lectures. We have ample words, glorious words, inscribed in the charters of the United Nations, the World Court, the Organization of American States, and a network of international treaties and laws. We need deeds that will respect those words, honor those commitments, abide by those laws. We need to strengthen our institutions of peace like the United Nations, making certain they are fully used by the weak as well as the strong. I pay no attention to those doubters and detractors unwilling to believe that a lasting peace can be genuinely embraced by those who march under a different ideological banner, or those who are more accustomed to canons of war than to councils of peace. We seek in Central America not peace alone, not peace to be followed someday by political progress, but peace and democracy, together, indivisible, an end to the shedding of human blood, which is inseparable from an end to the suppression of human rights. We do not judge, much less condemn, any other nation's political or ideological system, freely chosen and never exported. We cannot require sovereign states to conform to patterns of government not of their own choosing. But we can and do insist that every government respect those universal rights of man that have meaning beyond national boundaries and ideological labels. We believe that justice
and peace can only thrive together, never apart. A nation that mistreats its own citizens is more likely to mistreat its neighbors. To receive this Nobel Prize on the 10th of December is for me a marvelous coincidence. My son Oscar Felipe, here present, is 8 years old today. I say to him, and through him to all the children of my country, that we shall never resort to violence. We shall never support military solutions to the problems of Central America. It is for the new generation that we must understand more than ever that peace can only be achieved through its own instruments: dialogue and understanding, tolerance and forgiveness, freedom and democracy. I know well you share what we say to all members of the international community, and particularly to those both in the East and the West, with far greater power and resources than my small nation could ever hope to possess. I say to them, with the utmost urgency, let Central Americans decide the future of Central America. Leave the interpretation and implementation of our peace plan to us. Support the efforts for peace instead of the forces of war in our region. Send our peoples plowshares instead of swords, pruning hooks instead of spears. If they, for their own purposes, cannot refrain from amassing the weapons of war, then in the name of God, at least they should leave us in peace. I say here to His Majesty and to the honorable members of the Nobel Peace Committee, to the wonderful people of Norway, that I accept this prize because I know how passionately you share our quest for peace, our eagerness for success. If in the years to come peace prevails, and violence and war are thus avoided, a large part of that peace will be due to the faith of the people of Norway, and will be theirs forever. Thank you very much.
happy to be here in Norway. Thank you. Viva el presidente. Gracias. Vitality, thank you. Les habla Guido Fernández desde el salón de recepciones del Gran Hotel en Oslo, en donde se hospeda la delegación que acompaña al presidente Arias y a la primera dama, doña Margarita, en su viaje a Oslo, Noruega. Desde hace más de un siglo, este país ha venido celebrando grandes conquistas en la búsqueda de la armonía entre los hombres, en la negociación pacífica de los conflictos entre las personas y las luchas entre las naciones. Costa Rica también, casi ya desde hace más de un siglo, viene consolidando un régimen democrático que al mismo tiempo que busca su asiento en la paz, aspira al desarrollo con justicia social como medio para garantizar esa paz y consolidar esa democracia. Es en este vértice en donde Noruega y Costa Rica se unen en la celebración de las ceremonias con las cuales se honra al presidente Arias en el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz de 1987. Como lo dijo el presidente del Comité Nobel de la Paz al hacer entrega hoy de este galardón al presidente de Costa Rica, no hay idea más fuerte que aquella a la que le ha llegado su hora. Buenas noches y muchas gracias.